is DG Connect. Mataji. You're mute there, Mataji. Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо большое, что присоединились сегодня к нашей встрече PSDG Connect. So it's an opportunity of all the followers of His Holiness Partha Sarati Das Goswami Maharaj to have an opportunity to hear from Maharaj, take his wonderful instructions, as well as understanding the Bhakti Shastris, so that we can develop in our Krishna consciousness. Это замечательная возможность для всех последователей, учеников и доброжелателей Гуру Махараджа встретиться вместе, послушать замечательные слова мудрости Гуру Махараджа. Let us start with our pranams for Guru Maharaj. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimati Partha Sarati Das Goswami Niti Namine Das Goswami Nam Vande Nama Bhajana Samsaya Yam Yadeshe Guru Desa Stapikam Sitsavatsaram. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Paschatyada Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we can begin as we usually do with Guru Maharaj's japa. We can obviously focus our mind as best as we can, as Guru Maharaj has instructed us to always be fully absorbed in the holy names. И как обычно мы начнем с джапы Гуру Махараджа, для того, чтобы смогли лучше сконцентрироваться на последующей лекции и рекомендации, как было рекомендовано Гуру Махараджем. Постараемся сконцентрироваться как можно лучше на святом имени. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Bhaktidanam Bhavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Chaitanya Charanambo Jamakundali Upje Yesham Prasada Matrena Parama Abhidam Bhavat Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Yesham Prasada Matrena Parama Abhi Bhavat
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Ладно, супер. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, you can stop. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare, Chaitanya Prabhu, you can come on. Thank you so much. Hare Krishna, everyone. Let us welcome our Guru Maharaj, His Holiness Partha Goswami Maharaj. Maharaj, welcome. Thank you very much for joining us once again for this Connect session. We really appreciate your time that you give us and especially all the nectar that you give us. Thank you so much, Maharaj. Om Agina Timarandasya Gananjana Salakaya Chachmantamina Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapatam Yena Bhutale Swayam Rupakata Mayam Didanti Sambadantikam Andeham Shri Guru Shri Tapatakam Shri Guru Vaishnavam Sya Shri Rupam Sagrajatam Sakanarakanatam Vitam Tam Shajivam Sadvaitam Sadhutam Parejana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Vidam Sakana Lalita Shri Vishavitam Scha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radha Kanta Namostate Tapta Kancha Gaurange Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sudha Devi Pranamani Hari Priya Vanchakapatubhya Sakapa Sandubhya Vachapatitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasade Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namastraystamanamapi sachi putramatra surupam, rupam tajagrajam, urupuram maturam gosavatam, radha kundam girivaram horadikamadavayasyam, prapto yasya pratita kripashi guru tanatosmi, Gurve Gurachandraya Radhikaya Tadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Chota Bada Bhakti Gana Vandanam Sabara A Krishna Charan. So tomorrow, at least in South Africa, on Tuesday, is the disappearance of His Divine Grace, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Завтра, в понедельник, будет день ухода Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Yeah. So obviously we're going to talk a little bit about my Param Guru. It would be your Prapta Param Guru, His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И, естественно, мы сегодня поговорим с вами немного о моем парам гуру или вашем парам гуру. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was born in a Vaishnava family. His father was Srila Bhaktivinoda Thakur. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур был рожден в вайшнавской семье, и его отцом был Бхактивинод Тхакур. As was the tradition and the custom in India in the old days, a marriage was done at a very early age. По традиции, которая существует в Индии, брак был организован достаточно в раннем возрасте. Yeah, even Srila Prabhupada is documented. He said that when he married his wife, she was 12. Даже Шрила Прабхупад, и это об этом говорится в документах, когда женился на своей жене, ей было 12 лет. And they had their first child, she was 14. И первый ребенок у них был, когда ей было 14 лет. But this was the custom, the culture in India 100 years ago. И это была существующая на тот момент традиция 100 лет назад в Индии. Это был абсолютно естественным процессом. So Srila Bhaktivinoda Thakur, Kedarnath Dutt, he was married at a young age. Шрила Бхактивинод Тхакур также был женат в достаточно раннем возрасте. And he had one child. И у него был один ребенок. And then, due to divine arrangement, his wife left her body. И после этого по какому-то божественному провидению его жена покинула тело. So obviously a young child needs a mother-type figure. So he was influenced or decided to marry again. А так как ребенку, несомненно, нужна материнская фигура, нужна мать, он решил опять жениться. So this second wife, she was called Bhagavati Devi Dasi Prabhu. И он женился второй раз на Бхагавати Девидаси Прабху. So then the fifth son of Bhaktivinoda, the fourth child of Bhagavati, was called Bhima Prasad. И пятым ребенком для Бхактивинод Тхакура или четвертым ребенком для Бхагавати Матаджи был Бима Прабху. And he appeared in 1874 in Jagannath Puri. И он родился в 1874 году в Джаганнатпуре. At that time,
Srila Bhaktivinoda Thakur, actually he was not initiated. И на тот момент Шрила Бхактивинод Тхакур не был даже инициирован. But of course we understand he is Nitya Siddha, Krishna Parika, so he was fully self-realized. Но, насколько мы понимаем, он являлся нитья-сиддхой и, естественно, был самореализованным полностью. But the custom was, and we also practice it, initiation. Но традиция уже существовала, что необходима была инициация. So Srila Prabhupada accepted initiation. Srila Bhактисиддханты also did. И у Шрилы Прабхупады была инициация, и в том числе и у Бхактисиддханты тоже была инициация. So Srila Bhaktivinoda Thakur, at that time he was called Kedarnath Dutt, and he lived in almost like a mansion on the main street in Jagannath Puri. И в тот момент Киринат Датт, так как его звали в тот момент, жил в очень богатой вилле в большом городе. That main street is called Grand Avenue. На главной улице, которая называлась Гранд улица. And he was deputy magistrate. И он был в магистратуре города He работал. was also overseeing the activities of the Jagannath Puri temple. И он в том числе смотрел и отвечал за деятельностью главного храма Чаганатпури. So he was stationed there in Jagannath Puri for 4 or 5 years. И он там находился 4 или 5 лет. And then in 1884, his wife gave birth to Bhimo Prasad. И в 1884 году его жена родила Бхима Прашад, Who later became Srila Bhактисиддханты Сарасвати Thakur. кто позже стал Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Тхакуром. So that house was bought or taken over by one of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's foremost disciples. И этот дом, в котором они жили, был потом куплен одним из ближайших учеников и последователей Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, Srila Daita Madhava Maharaj. Шрила Дайта Мадхава Махарадж. And that house is very beautifully looked after now, and you can visit it when you go there to Jagannath Puri. И этот дом, за ним очень хорошо следят, и его можно даже посетить, когда вы будете в Джаганнатпуре. They turned it also, it's a temple. Это храм, он превращен в храм. So in 1880, Kedarnath Dutt accepted formal initiation. В 1880 году Киринат Датт получил свою формальную инициацию. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was very well materially and spiritually educated. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур таким образом получил высокое образование как материальное, так и духовное. I've read that at the age of 9 years old, he knew the whole Bhagavad Gita off by heart. Я знаю, что когда ему было 9 лет, он знал всю Бхагавад-гиту наизусть. So we know like 2 or 3 verses, but Srila Bhaktisiddhanta, he knew 700 verses. Мы, может быть, можем перечислить 2-3 шлоки из Бхагавад-гиты, в то время как он мог сказать 700, все 700. So later, Srila Bhaktisiddhanta, he went to Sanskrit college in Calcutta. Позже он поступил, Шрила Бхактисиддханта поступил в колледж в Калкутте. I'm going over some of the events quite quickly. Я быстро пройду по этим вехам его жизни. And then in 1918, he took sannyas
А в 1918 он принял саньясу. And then I think it was the next day he created or formed, basically he formed the Gaudiya Mat temple, the Gaudiya Mat mission. И буквально на следующий день он создал Гаудия Матх миссию. And then he also accepted some disciples. И с этого момента он начал принимать учеников. But actually earlier, he had initiated, in 1907, he had initiated at least 2 people. А до этого, в 1987 году, он инициировал 2 людей. So, Srila Bhaktisiddhanta, he was sent by Lord Chaitanya. И Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура был прислан Господом Чайтаньей. And he is one of the very intimate associates of Radharani. И он является одним из ближайших приближенных Радхарани. And even Srila Prabhupada said that my Guru Maharaj was a gopi in the subdivision of Radharani. Даже Шрила Прабхупада говорил о том, что мой учитель был гопи в подразделении Радхарани. And that really means that he was a Manjari, and his name is known in the Vaishnava community. И это подтверждает то, что он был манджари. So he really wanted to spread pure Krishna consciousness all over the world. И он хотел распространять чистое преданное служение, сознание Кришны по всему миру. But of course he had to start with India. Ну, конечно, ему пришлось, естественно, нужно было начать с Индии. So he established many temples. И он установил много храмов. He gave sannyas to about 25 of his disciples. No, maybe 20. Yeah, maybe around about 20 of his disciples. И он дал саньясу около 20 своим ученикам. He gave Babaji to 13 of his disciples. Бабаджи тоже сделал их, некоторых из них, 13 Бабаджи сделал своими учениками. And altogether he had about 5,000 disciples. И в общей сложности у него было около 5000 учеников. And he sent disciples out of India. И он отправлял своих учеников проповедовать в мир из Индии. He sent some disciples to Burma to try to preach. Он отправлял некоторых своих учеников в Бирму проповедовать. And then, of course, I think it was 1933, he sent 3 disciples to England. И в 1933 году он некоторых своих учеников отправил в Англию. Yeah. And they were preaching there for basically 2 years. И они там проповедовали около 2 лет. But everything happens by the arrangement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И все, естественно, происходило по плану Шри Чайтаньи Махапрабху. So at that time, Chaitanya Mahaprabhu, he wanted Krishna consciousness to spread a little later. И по этому плану по плану читания Махапрабху он хотел, чтобы распространение началось чуть-чуть позже. Actually, 20 years later. На 20 лет позже. And that's when, of course, Srila Prabhupada went to America. И это, естественно, в то время, когда Шрила Прабхупада приехал в Америку. And then, of course, Srila Prabhupada, he preached in America. И как мы знаем, Шрила Прабхупада проповедовал в Америке. And he also sent his disciples to different parts of the world.
И он, естественно, отправлял своих учеников в различные части света. Yeah. In 1969, he sent 6 disciples to London. И в 1965 году он отправил 6 своих учеников в Лондон. And then 2 of his disciples came to South Africa in 1972. И 2 из этих учеников в 1972 году приехали в Южную Африку. Yeah, His Grace Shudi Prabhu was the Его, first ISKCON Vaishnav to set foot in South Africa. самым первым был, кто приехал, кто первый ступил на землю Южной Африки, был Шриди Прабху. Shudi Prabhu. And he still comes every year. Шриди Прабху. И он все еще приезжает сюда каждый год. When he went to South Africa during apartheid, he was only 19 years old. Когда он приехал в первый раз в Южную Африку, это было время апартеида, ему было всего лишь 19 лет. And of course, he had no money, no institutional support, no congregational members, nothing. И, естественно, на тот момент, когда он приехал, у него не было ни денег, никакого какого-либо номинального группы поддержки. Естественно, не было ни храма, ни какой-то общины, ничего. And he preached. He really tried to preach for 9 months. И он очень усиленно пытался проповедовать почти 9 месяцев. Then the South African apartheid government or police, they extradited or forced him to leave. И это закончилось тем, что южноафриканский апартеид заставил его покинуть страну. Насильно его выдворили из страны. But since then, ISKCON South Africa has expanded. Но с тех пор, как мы знаем, южноафриканский искон сильно развился. And by the grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his representatives, ISKCON has expanded all over the world. И по милости Шри Чайтаньи Махапрабху искон развился по всему миру. These very powerful associates of Lord Chaitanya can give Krishna. Эти очень сильные, мощные ученики могут дать Кришну. They can give Krishna and love of Krishna. Они могут дать Кришну и любовь к Кришне. Yeah, Krishna, Dila, Prema, Dila, Dura, Mahabala. Mahabala means they have spiritual strength. Махабала означает духовная сила. To give Krishna and to give love of Krishna. Дать Кришну и дать его любовь. But actually, love of Krishna is priyojana, or is our ultimate goal. Насколько мы понимаем, любовь к Кришне – это наша прайоджана, это наша главная цель. So these personalities like Srila Prabhupada and Srila Bhактисиддханты, they were able to give Krishna and love of Krishna. И, естественно, такие личности, как Шрила Прабхупада или Шрила Сарасвати Тхакур, они могут дать любовь к Кришне. I was reading some discussions that Srila Bhактисиддханты had with Western scholars. Я читала о том, что Бхактисиддханта Сарасвати говорил своим ученикам. Yeah, like professors from the West. А он проповедовал различным ученикам, в том числе различным профессорам с Запада. And one professor, he said that Srila Bhактисиддханты, when he spoke, it was almost like hypnotic. И один из профессоров говорил, что Шрила Бхактисиддханта, когда он говорил, это было практически гипнотически. In other words, very powerful, Mahabala. Другими словами, он был очень мощным, очень сильным, Махабала. So, gradually, Krishna consciousness is expanding. И, как мы видим, постепенно сознание Кришны развивается, распространяется. One of the GBC members wrote
Один из членов GBC написал in the 2025 Vyasa Puja book. в книге Яса Пуджи в 2025 году. Hridoy Chaitanya Prabhu. He's GBC in Radhadesh. Его зовут Хридой Прабhu. Он член GBC Бангладеш. Hridoy Chaitanya Prabhu. Хридой Чайтанья Прабhu. And he said that when Prabhupada left, he had 5,000 disciples. И он написал, что когда Прабхупада покинул свое тело, было всего лишь 5000 учеников. Actually, he had more like 4,700. Точнее, 4700 учеников. And then Hridoy Chaitanya Prabhu, he wrote, in the year 2025, we have 250,000 disciples or followers of Prabhupada. В то время как на сегодняшний день Хридой Чайтанья Прабху написал, что в 2025 году их уже 200 050 учеников. So from 5,000 serious followers of Prabhupada to 250,000 followers. Как мы видим, очень сильное увеличение от 5000 учеников в 200 050 учеников. So I think this is realistic. I think there are initiated all over the world 250,000. Я думаю, что это реалистичная цифра, это абсолютно реально, что было инициировано 200 050 учеников на сегодняшний день. So, of course, Srila Prabhupada, he was with us for only 11 years. Мы понимаем, что Шрила Прабхупада был с нами всего лишь 11 лет. And he preached basic, general Vaidhi sadhana bhakti. И он проповедовал обычную, простую, фундаментальную Вайди садхана бхакти. But obviously, as we mature, that Vaidhi bhakti, it can change into Raganuga bhakti. И насколько мы понимаем, с развитием нашей Вайди садхана бхакти мы можем продвинуться в Рагануга бхакти. I want to give you a very nice example now. Хочу дать вам прекрасный пример. Because some people think we shouldn't meditate or talk about Braja Bhakti. Многие люди думают, что мы не должны говорить о Браджа Бхакти. Yeah, I remember when I gave a Nectar of Instruction seminar course in Vrindavan in 1992. Я помню, как я давал лекцию по нектару наставлений в 1992 году. So the organizer in the Krishna Balaram temple told me, don't say the word Raganuga Sadhana Bhakti. Я помню хорошо, как организаторы этой лекции в Кришна Баларам в храме мне сказали, не произноси, пожалуйста, никаких слов, в которых есть Рагануга Садхана Бхакти. Yeah, at that time it was very sensitive. В те времена эта тема была очень чувствительная. But the fact is, the last three verses, the last four verses of Nectar of Instruction are all about Raganuga Sadhana Bhakti. Насколько мы знаем, 4 последних шлоки в нектаре наставлений, там как раз очень подробно говорится о Рагануга Садхана Бхакти. And text 9, 10, and 11, they recommend that we should live at Radhakund. И в них говорится, в текстах 9, 10, 11 очень четко проговаривается о том, что рекомендуется жить у Радхакунды.
but obviously only if we're qualified. И, естественно, только если у нас есть соответствующая квалификация. If you're not qualified and you go and live at Radhakund, then you're not actually living there. Если у вас нет достаточной квалификации, даже если вы поедете и будете жить на берегах Радхакунды, вы не будете жить на берегах Радхакунды. Yeah, I remember I took a group of devotees and we were at Radhakund in the 1990s. Я помню очень хорошо, что как-то я взял с собой группу учеников на посещение Радхакунды в 90-х годах. Or no, it may have been later in the 2000s. Может быть, это было чуть позже, в 2000-х годах. But as soon as this one devotee got there to Radhakund, he got his phone out. I think they had smartphones, and he takes a picture of himself at Radhakund and sends it to his wife. И один из присутствующих, первым делом, как только он подошел к Радхакунде, он вытащил свой телефон, на тот момент уже существовали вот эти смартфоны, и первым делом сделал фотографию, отправил фотографию себя, своего селфи, и Радхакунде отправил своей жене. So his wife was living in South Africa, of course. А его жена жила в Южной Африке, естественно. So he may have been at Radhakund, but his consciousness was with his wife in South Africa. Как мы видим, он, может быть, и был на Радхакунде, но тем не менее его сознание находилось в Южной Африке с его женой. But Rupa Goswami very clearly, he says in text 8, Nectar of Instruction, Рупа Госвами в 8 тексте «Нектара наставлений» очень четко говорит: Tistan Braja, live in Braj. говорил там, живите во Врадже. And then Rupa Goswami says that the forests of Govardhan Hill are superior. Он также говорил о том, что леса Гавардхан-Хилла намного еще более возвышенные. But superior to the forests is Govardhan Hill itself. Но что является еще более возвышенным, чем леса Гавардхана, это сам Гавардхан. And superior from the spiritual point of view of Govardhan Hill, more superior is Radhakund. А что является еще более возвышенным, чем Гавардхан, это Радхакунда. But Srila Bhaktisiddhanta said that I'm not qualified to live at Radhakund. Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур говорил, что он не квалифицирован для того, чтобы жить на Радхакунде. He said, my Guru Maharaj, Gorkishore and Srila Bhaktivinoda Thakur, they are qualified. Он говорил, что мои учителя Горкишор и Бхактивинод Тхакур, они квалифицированы. So I will go there to Radhakund to serve them and then come back to a place that is spiritually a little lower. И я поэтому могу себе позволить только туда сходить, там побыть и вернуться в место, которое менее возвышено. That's what he said. Это то, что он говорил. But then he also renovated Bhaktivinoda Thakur's house that is existing at Radhakund. Он также еще занимался ремонтом дома Бхактивинод Тхакура, в котором в данный момент тоже можно посетить, там находится. It's called Swananda Sakara Kunj. Он называется Свананда. And it belongs now to the Gaudiya Math. Он принадлежит сейчас Гаудия Матху. But you can go there to that house and offer your pranam prayers. Но вы совершенно запросто можете туда пойти и внести свои поклоны. And then he also installed in his bedroom a Western toilet. Он также в своей ванной установил западный туалет. Yeah, the toilet is not even in a different room. It's in his bedroom, and there's a small wall, 1 meter high, separating his bed from the Western toilet. И он его установил даже не в ванной, а установил его в своей спальне.
с которой была в спальне была небольшая перегородка, 1 метр приблизительно, где находился вот этот западный туалет. So they have said, or it has been said, this is the first time a Western toilet was installed in North India. Говорят, что это был первый западный туалет, который был установлен в Северной Индии. But Srila Bhaktisiddhanta, he was very revolutionary. Шрила Бхактисиддханты, он был революционером своего рода. And he was very aggressive in his preaching. И его проповедь была достаточно агрессивная. Sometimes they say his preaching was like the chopping technique, where you chop something off. И его техника, которую он использовал в своей проповеди, она была своего рубильная техника. Он рубил. So he took sannyas and then he traveled in a car. Он принял саньясу и перемещался в машине. And according to Vedic culture, sannyasis are not supposed to leave India and they're not supposed to travel in cars. И в соответствии с традициями саньяси не должен покидать Индию и не должен ездить в машине. And one time, when he visited Radhakund, he had some of his disciples dress in suits. И иногда, когда он посещал Радхакунту, некоторые из его последователей, они были одеты в костюмы, западные костюмы. There's a phrase, suited and booted. Booted is a boots or Suited means you wear a suit, and booted means you have boots, leather То есть они boots. были обуты и одеты, что означает, что у них обувь была из кожи, кожаная обувь. So Srila Bhaktisiddhanta was very aggressive in his preaching. И так, Шрила Бхактисиддханта был очень агрессивным в своей проповеди. When he invited the governor of Bengal to his headquarters in Mayapur, Он однажды пригласил главу Бенгалы, Бенгалы? the governor of Bengal, Одного из правительства Монголии пригласил в штаб-квартиру свою в Майпуре. I think his name was Sir Ian Anderson. Его звали Иэн Андерсон. For the governor of Bengal to come to the Chaitanya Mutt in Mayapur. Он пригласил губернатора Монголии прийти в читание Матх. Это было чем-то из ряда вон. Srila Bhaktisiddhanta had some of his main disciples dress in suits. И некоторые из его учеников, которые там находились, они были одеты в костюмы. And he also arranged for meat. Он также meat is a food? Okay. Yeah, Также he arranged, Srila Bhaktisiddhanta arranged for the governor of Bengal, if he wanted, that he could eat meat there. И он даже организовал, что во время банкета им подали мясо. Что если бы он захотел, если бы губернатор захотел, он мог бы поесть мясо. Yeah, it would have been goat meat. Это было бы козье мясо. Not the cow. Не коровье. And one of Srila Bhaktisiddhanta's disciples, they questioned him. И один из учеников его задался вопросами, почему так происходит, как он так может делать. It was Srila Sridhar Maharaj. Его звали Шрила Шридар Махарадж. And he had some doubt, and he was thinking, how can we allow sinful activity in Mayapur, Navadvip? И он задался сомнениями, у него возникли сомнения, как мы можем позволить такое противозаконное действие в Майпуре, в Навадвипе. He was referring to the fact that Srila Bhaktisiddhanta organized
meat for the Он, governor of Bengal. его больше всего возмущал тот момент, что будет подано мясо на такое мероприятие для губернатора. So Srila Bhaktisiddhanta replied to his disciple, На что Шрила Бхактисиддханта сказал своему ученику: we should do anything and everything for the service of Sri Chaitanya Mahaprabhu. мы должны делать все возможное, абсолютно все возможное для проповеди Шри Чайтанья Махапрабху. And then he told his disciple, Srila Sridhar Maharaj, И тогда он сказал своему ученику Шри Шридару Махараджу: I have been planning this preaching for hundreds of births. я планировал предстоящую проповедь этому губернатору около 100 своих рождений. This was the mood of Srila Bhaktisiddhanta, Это было настроение Шрила Бхактисиддханты. that in order to preach Sri Chaitanya Mahaprabhu's message, we can do anything. Это было его настроение, что ради проповеди, ради того, чтобы проповедовать, мы должны быть способны на все. But only an acharya can do these things. Но только ачарья может себе позволить такие вещи. Yeah, we're very junior devotees, and we have to be very careful. Мы начинающие преданные, и мы должны быть очень аккуратными. But Srila Prabhupada, before he went to America, Шрила Прабхупада до своей поездки в Америку he told one of the Vaishnavas that if I have to serve meat in America, I will do that. он говорил одному из своих учеников, что если понадобится подать мясо в Америке, я это сделаю. As long as they chant Hare Krishna. Пока они будут пропевать Харе Кришну. And then eventually they will give up these bad habits. И в какой-то момент они отбросят эти плохие привычки. So of course we know from Prabhupada Lilamrita that Prabhupada didn't have to do that. И, мы, конечно, знаем, что из Прабхупады Лиламриты, что Прабхупаде не пришлось этого делать. Yeah, and it was the prasadam that attracted many devotees in 1966. И мы знаем, что это именно прасад был то, что привлекло очень много преданных, будущих преданных в 1966 году. So just as Srila Bhaktisiddhanta was a very aggressive preacher, Srila Prabhupada was also a very aggressive preacher. Так же, как и Шрила Бхактисиддханта, Шрила Прабхупада тоже был очень агрессивным, резким проповедником. Whereas Srila Bhaktivinoda Thakur, he would be referred to more as a reformist. В то время как Шрила Бхактивинод Тхакур, мы его скорее назовем реформатором. And even he would sometimes socialize with members of the Sahajiya groups. Даже и он ради проповеди встречался и общался с членами сахаджийских групп. But that was Bhaktivinoda Thakur's plan to give them association with a pure devotee. Но это был план как раз для того, чтобы давать им общество чистых преданных. For example, in 1900, Srila Bhaktivinoda Thakur went with Srila Bhaktisiddhanta to Jagannath Puri. Например, в 1900 году Шрила Бхактивинод Тхакур поехал вместе с Шрилой Бхактисиддхантой в Пури. And at that time, now this is 1900, there was a famous preacher living in Jagannath Puri. Это был 1900 год, и там жил в тот момент известный проповедник в Джаганнатпуре. I forget his name. Radharaman.
Radharaman Goswami, I think. Кажется, его звали Радхараман Госвами. I'm not sure. But Не he уверена. introduced the rhyming mantra. И он как раз ввел мантры, которые рифмуются. Nitai Go Radhe Shyam Hare Krishna Hare Ram. Вот эту мантру. Эти годы разрешаем. And Srila Bhaktivinoda Thakur convinced him that this was not bona fide. И он с ним встретился и его убедил в том, что эта мантра, Шрила Бхактивинода Тхакур убедил его в том, что эта мантра неправильная. Yeah, the mantra is Rasabhas. Что она является расабхазом. Yeah, Nitai Go Radhe Shyam. It's Rasabhas. It goes against Rasa Tattva. Потому что она идет против татвы, расы татвы. Oh, Radha Charan Das Babaji Maharaj. That was his name. Так вот его звали. Radha Charan Das Babaji Maharaj. Радха Чаран Бабаджи Махарадж. Yeah. He also had a disciple who used to dress as a woman У него был ученик, который одевался как женщина. with bangles and sari. Сари с браслетами. And even this so-called disciple, his name was Lalita Devi, he used to imagine that he would have a menstrual period. И этот ученик, его звали Лалита Деви, он даже себе представлял, что у него бывают месячные. So this is Sahajiya Bhav. Это абсолютно очевидно является So, сахаджи-бхавой. Srila Bhaktivinoda Thakur, being a reformist, was trying to win these Sahajiyas over. И Шрила Бхактивинод Тхакур, будучи реформатором, пытался поменять настроение, завоевать вот этих вот сахаджийские группировки, перевести их на правильную татву. Bhaktivinoda Thakur was trying to do it in a gentle way. Шрила Бхактивинод Тхакур пытался это делать достаточно мягко. But Bhaktisiddhanta, who was also there, was very straightforward. В то время как Бхактисиддханта, который тоже в тот момент там находился, он был очень резким и очень прямолинейным. And even criticized to a certain degree Radha Charan Das Babaji Maharaj. И он даже своего рода критиковал до какой-то степени Радха Чарана Махараджа за такие проповеди, за неправильные. And because of this, there was so much problems. И из-за этого возникло очень много проблем. Srila Bhaktivinoda Thakur sent Srila Bhaktisiddhanta away from Jagannath Puri. Бхактивинод Тхакуру даже пришлось отправить Шрила Бхактисиддханту из Пури, из Джаганнат-Пури подальше. So both Bhaktivinoda and Srila Bhaktisiddhanta, they're Nityasiddhas, Krishna Parikas, eternal associates of Radharani. Мы можем, тем не менее, обязательно сказать о том, что Шрила Бхактивинод Тхакур и Шрила Бхактисиддханта Тхакур являются нитисидхами Шрила Кришна Парибас. But they had slightly different moods. Но они находятся в разных настроениях. And Srila Prabhupada also was an aggressive preacher. И Шрила Прабхупад тоже был достаточно нетерпимым проповедником. So the different associates of Lord Chaitanya can have different moods. Как мы видим, разные спутники Господа Чайтаньи могут иметь разные настроения. I'll give you an example. Srila Bhaktisiddhanta, he told Sarvabhuma Bhattacharya, you should worship Lord Jagannath Daru Brahma. Например, Шрила Бхактисиддханта говорил своему ученику Садхгуру Бхакха. Yeah. Sri Chaitanya Mahaprabhu told
Шрила Чайтанья Махапрабху говорил, Sarvabhauma Bhattacharya, а Сава Бума Бхаттачарьи, your duty is to worship Daru Brahma. твое дело Daru Brahma Дару Праму. means Lord Jagannath, who's made of wood. Это означает, Дару Прама означает Господь Джаганат, сделанный из дерева. And then he told then Lord Chaitanya told Sarvabhauma Bhattacharya's brother, И Господь Чайтанья говорил брату Sarvabhauma Bhattacharya's brother. Он говорил брату Сава Бума Бхаттачарьи, его брату. I think his name was Vidyavishchati. Anyhow, he told him, you worship the river Ganges. Он говорил его брату, кажется, его звали Видя Вишчати, ты должен поклоняться. These are examples of Lord Chaitanya telling his followers to do different things. Это пример того, как Господь Чайтанья разным своим последователям говорил поклоняться разным каким-то аспектам. And then he told Mukunda, who was a doctor, that you make spiritual advancement and also material advancement. А своему другому ученику, которого звали Мукунда, который был доктором, он говорил, что ты должен как духовно развиваться, так и материально развиваться, материально. And then he told Narahari Sakara, you should associate with devotees. А Нарахари Сакара, он ему говорил, что он должен больше проводить время с преданными. And then he told Raghunandana Thakur, you should worship the deity. А другому своему ученику Рагунанду Такуру он говорил, что ты должен поклоняться божествам. And then Lord Chaitanya sent Haridas Thakur and Lord Nityananda to Bengal to preach. Также Господь Чайтанья говорил Харидас Такуру и Нитянанде о том, что они должны поехать в Бенгалию и проповедовать там. So we can see that the associates of Lord Chaitanya sometimes concentrated on different angas of bhakti. Как мы видим, различным ученикам были разные данные задания поклоняться различным ангам бхакти. And Lord Chaitanya inspired Srila Prabhupada to preach in the West. И Господь Чайтанья вдохновил Шрилу Прабхупаду проповедовать на Западе. Lord Chaitanya, in the heart of Srila Prabhupada, inspired him to preach in the West. Господь Чайтанья в сердце Шрилы Прабхупады вдохновлял его, чтобы он проповедовал. Lord Chaitanya, who was in the heart of Srila Prabhupada. Господь Чайтанья в сердце Шрилы Прабхупады вдохновлял его проповедовать на Западе. Inspired him to preach in the West. Вдохновлял его проповедовать на Западе. And then that instruction came through the mouth of Srila Bhaktisiddhanta that you must go and preach in the West. И это было вербализировано через род Бхактисиддханты Сарасвати, чтобы он поехал на Запад и там проповедовал. And now we can also see amongst the followers, the disciples and grand disciples of Srila Prabhupada. А также мы сейчас видим, что ученики Шрилы Прабхупады и праученики Шрилы Прабхупады, they are concentrating or emphasizing different angas of bhakti. они также акцентируют различные анги бхакти и проповедуют различные анги бхакти. Like Lord Chaitanya, he sent his the devotee Swarup Damodar Goswami to preach to the scientists. Как, например, Господь Чайтанья отправил Сваруб Дамодар Махараджа
проповедовать ученым. Sarup Damodar was Prabhupada's disciple and he was scientist. Сваруб Дамодар сам был ученым, он был учеником Шрилы Прабхупады. And then, so these different, even now we see different disciples and grand disciples, they may concentrate on different aspects of bhakti. Как мы видим у учеников и праучеников Шрилы Прабхупады различные аспекты бхакти, которые они акцентируют, каждый индивидуально. Just like Niranjana Swami preached in Ukraine and Russia. Как, например, Ниранджана с вами, он проповедует в России и в Украине. Or just like Srila Bhakti Tirtha Maharaj, he preached a lot in Nigeria. Или Шрила Тиртха Махарадж, он много проповедует в Нигерии. So the ultimate goal of all of this preaching И самая главная цель всей этой проповеди is spontaneous devotional service. – это спонтанное преданное служение. So going back to the example, some people think Raganuga Sadhana Bhakti is too high. Вот мы вернемся к тому, с чего мы начинали. Пример о том, что многие думают, что Рагануга Садхана Бхакти – это что-то очень возвышенное, очень высокое. But there's a very nice example I would like to finish with. Я хочу привести вам пример, с которым я закончу. Srila Prabhupada had a very dear disciple called Jayananda Prabhu. У Шрилы Прабхупады был очень близкий ученик, который звали Джайананда Прабху. Now, Jayananda Prabhu was a taxi driver in San Francisco. Джайананда Прабху был таксистом. Он водил такси в Сан-Франциско. And he surrendered to Prabhupada in 1967. И он предался Шриле Прабхупаде в 1967 году. But he was a little different than all of his god brothers Он and god немного, sisters. он немного отличался от своих духовных братьев и сестер. Because most of the other disciples came from a hippie background. Потому что большинство из его других учеников, они все пришли в основном из хиппи. But he was a taxi driver, so he looked quite smart. He didn't have like long hair and things like hippie things. И он, в отличие от них, он выглядел достаточно строго, он был одет нормально, и не было длинных волос, он не выглядел как хиппи совсем. And Jayananda Prabhu was not a scholar, but he was very surrendered to Prabhupada. Джайананда Прабху, может быть, не был какого-то академического начала ума, но он очень был предан Шриле Прабхупаде. And of course, he headed up the Jagannath festivals. И он занимался фестивалями Джаганнат. So he died 10 years later. Он умер 10 лет спустя. In 1977, he died from leukemia. В 1977 году он умер от лейкемии. And Prabhupada said, Прабхупад говорил, well, first Prabhupada said, I'm very proud to have such a disciple. говорил, что я очень горд тем, что у меня есть такой ученик. Okay. He wrote in a letter, I'm sure. Он написал в письме, что я уверен,
that you have gone to Krishna Loka. Я уверен в том, что ты находишься, то, что ты ушел на Кришналоку. That I am sure. Я уверен в этом. And he only practiced 10 years. И он всего лишь практиковал 10 лет. So many of you have been practicing for 30 or 40 or 50 years. И многие из вас, кто здесь присутствует, вы практиковали 30, 40, 50 лет. So surely we will also go to Krishna Loka. Мы точно уйдем на Кришналоку. And just so you're not confused, Prabhupada writes in the Chaitanya Charitamrita, И чтобы вас не смутить, Прабхупада Spontaneous. Get this right. Spontaneous devotional service is only experienced in Krishna Loka. Спонтанное преданное служение возможно только на Кришналоке. Not Vaikuntha, not Ayodhya, only Vrindavan. Не на Вайкунтхе, не в Айодже, только у Вриндавана. So after 10 years, this Jayananda Prabhu succeeded. Всего лишь после 10 лет Джайнанда Прабху смог с успехом. To speak of all of you. Что же тогда говорить обо всех вас? So we'll speak. We pray to Srila Bhaktisiddhanta. Мы молимся Шриле Бхактисиддханте. We'll see you next week. Увидимся на следующей неделе. Thank you so much, Guru Maharaj, for that amazing class, especially giving us insight into Bhaktisiddhanta Saraswati and how Srila Prabhupada has given us access into this amazing world of bhakti and especially Raghunaga Bhakti, and how fortunate we are to be placed in this position. Спасибо большое, Гуру Махарадж, за столь прекрасную лекцию сегодняшнюю о Шри Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуре, о внутренних историях, которые происходили, о том, насколько мы счастливчики, что мы находимся. Thank you, Guru Maharaj, for all of that. So hopefully we can take it upon ourselves to practice in the best way possible so we can take this forward and deepen our own Krishna consciousness so we can perfect our lives. Мы очень надеемся, что мы сможем также углубить наше знание и возьмем это в наше сознание Кришны и будем применять это в жизни. Devotees, thank you so much for joining us once again for another rendition of PSDG Connect. Дорогие преданные, спасибо вам огромное, что сегодня присоединились к нашей встрече, которую организована PSDG Connect. Also like to thank all the devotees involved, including translations. Tarini Radhika Matiji, thank you so much for helping with translations, and our technical teams and organizing teams in the background to make all of this possible. Спасибо большое всем, кто помогал в организации и технической поддержке. Wish everybody another good week ahead, and we can connect with Guru Maharaj again next week. Мы желаем вам хорошей недели и увидимся на следующей неделе обязательно. Thank you. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna.